సో ఈ వీడియోలో మనము సోషాలజీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ వీడియోలో మనము చూడబోయే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే we are going to cover the key concepts and the nature and the scope of sociology కి స్కోప్ ఏంటి అండ్ సోషాలజీ యాజ్ అ సైన్స్ దాంట్లో ఉన్న డేటా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ థియరీ అండ్ సోషాలజీ అండ్ అదర్ సోషల్ సైన్సెస్ అది హిస్టరీ కానీ సైకాలజీ కానీ ఎకనామిక్స్ అలాంటి వాటితో సోషాలజీని కంపేర్ చేసి అండ్ సోషాలజీ యాజ్ అ డిసిప్లిన్. ఓకే, సో ఈ కీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మనం ఈ వీడియో విచ్ ఇస్ ద పార్ట్ 1 ఆఫ్ సోషాలజీలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ మనకి కామన్గా ఎల్ఎల్బిలోని మనకి 5 years ఎల్ఎల్బిలోని సెకండ్ సెమ్లోని మనకి మోస్ట్లీ సోషాలజీ అనేది వస్తుంది ఇన్ రీప్లేస్మెంట్ టు ది ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ the definition of sociology. So, sociology is the scientific study of society and the social relations, institutions, culture, and human behavior. సో షార్ట్లో మనం ఏమని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, సోషాలజీ అంటే అది ఒక స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ. సో మన చుట్టూ ఉన్న మన సొసైటీని మనం స్టడీ చేస్తే దాన్నే సోషాలజీ అని అంటాం. సో సొసైటీలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, మొత్తం మనకి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఉంటాయి, మన స్కూల్, మన కాలేజ్, అలాంటివన్నీ మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ మన కల్చర్ అండ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్, అసలు హ్యూమన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, సో ఇవన్నీ మనకి సోషాలజీలో వస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సోషాలజీ? అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ, సోషల్ రిలేషన్షిప్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, culture and human behavior. It is the study of society in short. Okay, so sociology అనేది it examines how people behave with one another and how the society influences the individual behavior. సో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితోటి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అని మనం సోషాలజీలో స్టడీ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి మన ఇండివిజువల్ బిహేవియర్, మన బిహేవియర్ని మన సొసైటీ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో మనం ఏ లొకాలిటీలో అయితే ఉంటామో, ఏ ఫ్యామిలీలో మనము పెరుగుతామో అలాంటి క్వాలిటీస్ మనకి వస్తాయి. సో అలాగా మనకి సోషాలజీ అంటే హౌ సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ అనేది కూడా మనం సోషాలజీలో స్టడీ చేస్తాం. సో అసలు ఈ వర్డ్ ఎలా వచ్చింది అంటే సోషాలజీ అనేది మనకి బేసిక్గా 2 words యొక్క కాంబినేషన్, దట్ ఈస్ సోషియస్ అండ్ లాగస్. సోషియస్ అనేది ఒక లాటిన్ వర్డ్ అండ్ లాగస్ అనేది ఒక గ్రీక్ వర్డ్. సో ఇట్ లాటిన్ సోషియస్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంపానియన్ ఆర్ సొసైటీ అని అర్థం, అండ్ లాగస్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టడీ. సో రెండు కలిపితే మనకి స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ. సో సోషాలజీ అనేది ఇట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆగస్ట్ కాంటే. ఆగస్ట్ కాంటే అనే వ్యక్తిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. ఓకే, అండ్ ఆయన చెప్పిన ఇది ఏంటంటే సోషియాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఫెనామినా. సో మన ఎగ్జామ్లో వెనెవర్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ సోషియాలజీ అంటే మీరు ఫస్ట్ సోషియాలజీ యొక్క బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ రాస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఇంత గుర్తు లేకపోతే సోషియాలజీ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ అని రాయండి. ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ 1 or 2 థింకర్స్. సో మనకి ఆగస్ట్ కాంటే అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సోషాలజీ. సో ఆయన ఇచ్చిన ఒక ప్రాపర్ స్టేట్మెంట్ మీరు రాయండి, దట్ సోషాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఫినామినన్. అండ్ ఇంకొక ఎవరిదైనా ఒక ఇద్దరిదైనా ముగ్గురిదైనా అకార్డింగ్ టు మీరు ఎంత గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారో దాని ప్రకారం రాయండి. సో ఎమిలీ డర్కియం అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే సోషియాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈయన అనింది ఇట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఫెనామినన్ అండ్ ఈయన అనింది ఇట్స్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ మార్క్స్ వీబర్, మనము ఈయన్ని ఆల్రెడీ మన పొలిటికల్ సైన్స్లో చూసాం, దట్ ఈయన మనకి అథారిటీలోని 3 kindsని ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ అథారిటీ, చారిస్మాటిక్ అథారిటీ అండ్ లీగల్ రేషనల్ అథారిటీ. సో ఆ మార్క్స్ వీబరే మనకి సోషాలజీ గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, దట్ సోషాలజీ స్టడీస్ ద సోషల్ యాక్షన్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్. సో మనకి ఆగస్ట్ కాంటే ఏమన్నారు, ఇట్ ఈస్ ద సోషల్ ఫినామినన్. అండ్ ఎమిలీ డర్కియం ఏమన్నారు, ఇట్ ఈస్ ద సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, సైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్.
అండ్ మ్యాక్స్ వీబర్ ఏమన్నారు, ఇట్ స్టడీస్ ద సోషల్ యాక్షన్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ? మనం ఫస్ట్ సెమ్ నుంచి చూస్తున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టడింగ్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్, మనము వాట్ ఈస్ ద నేచర్ అండ్ స్కోప్ చూసాం. సో అలాగే సోషియాలజీలో కూడా వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేచర్ అంటే, సోషియాలజీ ఈజ్ అ సోషల్ సైన్స్. ఇట్ స్టడీస్ సొసైటీ రాదర్ దాన్ నేచర్. సో సొసైటీని స్టడీ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ సైన్స్ అండ్ ఇట్ ఎగ్జామిన్స్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్. ఇంకా మనకి దీంట్లో ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, రిలీజన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నీ వస్తాయి. అండ్ సోషియాలజీ ఈజ్ సైంటిఫిక్ యాజ్ వెల్. ఇట్ ఫాలోస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. ఎందుకంటే మనం రియల్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వేషన్, డేటా క్యాలిక్యులేషన్, క్లాసిఫికేషన్, అనాలిసిస్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ మనం సైన్స్లో చేస్తాం. సో అది మనం సోషియాలజీలో కూడా చేస్తాం, బట్ నాట్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ. విల్ డూ ఇట్ ఆన్ ది రియల్ వరల్డ్. సో నార్మల్గా సైన్స్ అనేది మనకి ల్యాబొరేటరీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్, కానీ సోషియాలజీ అలా కాదు. రియల్ వరల్డ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసి, డేటా కలెక్ట్ చేసి, క్లాసిఫై చేసి, అనాలిసిస్ చేసి విల్ వెరిఫై ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. అండ్ సపోజ్ క్రైమ్ సర్వేస్ బై గవర్నమెంట్, అవన్నీ కూడా మనకి సోషియాలజీ కిందకు వస్తాయి. అండ్ సోషియాలజీ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ వీ కెనాట్ సీ ఆర్ ఫీల్ విత్ అవర్ సెన్సెస్. అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అని అంటాం. అంటే ఇట్ స్టడీస్ రిలేషన్షిప్స్ రాదర్ దెన్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సైన్స్లో ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు కెమికల్స్ని మిక్స్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ చూస్తున్నాం, అలా కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్. అది మనకి రిలేషన్షిప్స్ విచ్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే అది ఫీలింగ్ బేస్డ్ థింగ్. అది మనం స్టడీ చేస్తాం, లైక్ ఫ్రెండ్షిప్, అథారిటీ, అవి. అండ్ సోషియాలజీ ఈజ్ జనరల్ అంటే ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ కాన్సెప్ట్ అని కాదు. ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్. ఇట్ స్టడీస్ సొసైటీ యాజ్ అ హోల్ instead of focusing on one institution. Okay, so sociology is dynamic. So మనకి స్టాటిక్ అని ఒక వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ డైనమిక్ అని ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. స్టాటిక్ అంటే ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ రెస్ట్ స్టేట్లో మనకు అది ఉంటుంది. బట్ డైనమిక్ అంటే ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ మోషన్ అంటే అది బ్రాడర్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో సొసైటీ కాన్స్టెంట్లీ చేంజెస్. మనకి 1950s ఉన్న వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనకి లేవు. సో పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ ఇస్ చేంజింగ్. సో దాంతోపాటు మనకి సోషియాలజీ యొక్క స్టడీ కూడా మారుతూ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. సో మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్కి వచ్చాము, ఆఫ్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చాము. సో ఇట్ జస్ట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద పాసింగ్ ఇయర్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్. అంటే ఫస్ట్ ప్యూర్ అంటే ఏంటంటే, ప్యూర్లోని మనకి థియరీస్ని మనం డెవలప్ చేస్తాము, వైల్ అప్లైడ్లో మనకి విల్ సాల్వ్ ద సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మనకి సోషియాలజీలో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, దట్ మనం థియరీస్ని డెవలప్ చేస్తాము, దాంతోపాటు సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పవర్టీ, క్రైమ్, చైల్డ్ లేబర్, సో అవన్నీ ఫస్ట్ మనం థియరీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఆన్ పేపర్, అండ్ దెన్ యూ గో ఆన్ ఫీల్డ్ and try to resolve the problems according to the different kinds of problems people are facing. So ప్రతి ఒక్కరికి పవర్టీ అనేది ఒకే రకంగా ఉండదు. ఇట్ జస్ట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో అవన్నీ థియరీస్ ఫస్ట్ డెవలప్ చేసుకొని అప్పుడు అవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం. సో సోషియాలజీలో మనకి బోత్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ? అసలు సోషియాలజీకి ఉన్న మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అది ఫాలో అయ్యే కొన్ని రూల్స్ ఏంటి అంటే, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే, అది అండర్స్టాండ్ సొసైటీ, స్టడీ హ్యూమన్ బిహేవియర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మెయింటైన్ సోషల్ ఆర్డర్, ప్రమోట్ సోషల్ జస్టిస్, అసిస్ట్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఈక్వాలిటీ. ఇవి మనకు ఉన్న ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇందులో నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని కీ టర్మ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ద వర్డ్ ఇస్ సొసైటీ. సొసైటీ అంటే, సొసైటీ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ విత్ సమ్ కామన్ కల్చర్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఎప్పుడైతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంతమంది కలిసి ఒక దగ్గర ఉంటారో, సో ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో మనమందరం లైక్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరూ ఒక దగ్గరే ఉంటారు. ఎందుకు ఉంటారు? బికాస్ వీఆర్ ఆల్ వన్ గ్రూప్. అలాగే ఇప్పుడు మనకి మన నైబర్హుడ్లో లేకపోతే మన అపార్ట్మెంట్లో చాలామంది ఒక దగ్గర ఉంటారు. ఎందుకు? బికాస్ యూ ఓన్ దోస్ ఫ్లాట్స్ ఆర్ యూ లివ్ ఇన్ దోస్.
అలాగే మనం ఇండియాలో చాలామంది ఉంటారు. సో ఎందుకుంటారు? బికాస్ దేర్ కంట్రీ ఈజ్ ఇండియా ఆర్ దే వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ఇండియా. సో అలాంటి ఒక సేమ్ కామన్ కల్చర్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నప్పుడు మన గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్, అది మనం సొసైటీ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కామన్ టెరిటరీ, సోషల్ రిలేషన్స్, కల్చర్, కోఆపరేషన్ అండ్ సోషల్ కంట్రోల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ. సో కమ్యూనిటీ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ అ పర్టికులర్ లొకాలిటీ షేరింగ్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారు, సో అదొక కమ్యూనిటీ బికాస్ యూ హ్యావ్ సమ్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ యూ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ యువర్ ఫ్లాట్. మీ ఫ్లాట్లో మీరు ఉండాలనుకోవడం ఇట్స్ అ కామన్ ఇంట్రెస్ట్. సో దానికి ఒక అసోసియేషన్ అనేది ఫామ్ అయ్యి యూ విల్ హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ బిల్డప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్ కానీ, టౌన్ కానీ, కాలనీ. సో ఆ పర్టికులర్ విలేజ్లో మీరు ఉన్నారంటే ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనిటీ ఆల్ టుగెదర్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే దానికి ఒక డెఫినెట్ లొకాలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ దాట్ సిటీ ఈజ్ నాట్ యోర్స్. మీ కమ్యూనిటీ వేరు అండ్ అదర్ అపార్ట్మెంట్స్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో లైక్ దాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ డెఫినెట్ లొకాలిటీ. ఒక కామన్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేస్తారు అండ్ దర్ ఇస్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్. ఓకే, మన నైబర్స్తో మనకి వీ హ్యావ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్. సో అలాంటి ఒక ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. నెక్స్ట్ ఇస్ అసోసియేషన్. సో అన్ అసోసియేషన్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఫార్మ్ ఫర్ అ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఇప్పుడు మనకి అపార్ట్మెంట్స్లోని మనకి అసోసియేషన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతారు. యూ హ్యావ్ ద ప్రెసిడెంట్, ట్రెజరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంతా కలెక్ట్ చేసి, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ ది అసోసియేషన్. సో అది ఎందుకు ఫామ్ అవుతారు అంటే ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ, ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్. సో మనకి ఇప్పుడు మన లాయర్స్ అందరూ ఫామ్ అయ్యేది బార్ అసోసియేషన్ ఆర్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్. సో ఇలాంటివన్నీ యూనియన్స్ విచ్ ఆర్ వాలంటరీ, ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్. సో అప్పుడు వాటిని మనం అసోసియేషన్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో an institution is an established system of rules and procedures that satisfies the social need. సో మన ఫ్యామిలీ కానీ, రిలీజన్, ఎడ్యుకేషన్, ఎకనామీ అండ్ గవర్నమెంట్, ఇవన్నీ మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కిందకు వస్తాయి. దట్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ సోషల్ నీడ్స్. అండ్ దెన్ సోషల్ గ్రూప్. సో 2 or more పర్సన్స్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ అండ్ అదర్ అంటే అది మనకి సోషల్ గ్రూప్ కిందకు వస్తుంది. సో ఎవరైతే ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు కానీ ఇంటరాక్ట్ అయితే అప్పుడు అదొక సోషల్ గ్రూప్ కిందకు వస్తుంది. సో అందులో మనకి 2 kinds ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ గ్రూప్ అండ్ సెకండరీ గ్రూప్. ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్స్, ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ స్మాల్ సైజ్లో ఉంటుంది. లైక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మన చిల్డ్రన్, లేకపోతే మన పేరెంట్స్. సో అది ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ గ్రూప్. మనకి వాళ్ళతో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ఇస్ మోర్. అంటే మనం ఎవ్రీడే వాళ్ళతో మాట్లాడతాం, చూస్తాం, వీ షేర్ థింగ్స్ విత్ దెమ్. అది మనకి ప్రైమరీ గ్రూప్. సో మన ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సెకండరీ గ్రూప్ అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫార్మల్, లార్జ్ అండ్ గోల్ ఓరియంటెడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కామన్ పొల్యూషన్ అగేన్స్ట్గా ఒక గ్రూప్ తయారు చేశారో, లేకపోతే యూ వాంటెడ్ టు స్పీక్ ఆన్ సమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎయిడ్స్ అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మనం ఫార్మల్గా కొన్ని గ్రూప్స్ ఫామ్ చేస్తారు. సో అవి మనకి సెకండరీ గ్రూప్స్ కిందకు వస్తాయి. బట్ అక్కడ కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ఉంటుంది, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటరాక్షన్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఇంటరాక్షన్స్, అలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఇట్ ఇస్ మోర్ ఫార్మల్, లార్జ్ అండ్ గోల్ ఓరియంటెడ్. మనకి ప్రైమరీలోని స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ హ్యూజ్. బట్ సెకండరీలో వీల్ హ్యావ్ లార్జ్ గ్రూప్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ, కోఆపరేషన్ ఆర్ అ పొలిటికల్ పార్టీ. సో నెక్స్ట్ స్టేటస్. సో ఇస్ దిస్ సోషల్ పొజిషన్ ఆక్యుపైడ్ బై అ పర్సన్. స్టేటస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది సోషల్ పొజిషన్ విచ్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ బై అ పర్సన్. సో అది మనకి అస్క్రైబ్డ్ అయినా అవ్వచ్చు, అచీవ్డ్ అయినా అవ్వచ్చు. అస్క్రైబ్డ్ అంటే దానంతట అదే బై బర్త్ మనకి వచ్చి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన హార్డ్ వర్క్ అండ్ మన టాలెంట్ వల్ల కూడా మనకి ఆ స్టేటస్, ఆ సోషల్ పొజిషన్ అనేది వచ్చి ఉండొచ్చు. సో అస్క్రైబ్ స్టేటస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై బర్త్, లైక్ మన ఏజ్, మన జెండర్ అండ్ మన కాస్ట్. అది మనం ఏమీ తయారు చేసుకుని, లేకపోతే మనం సొంతంగా చేసుకునేది ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై బర్త్. అండ్ అచీవ్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ త్రూ యువర్ ఎఫర్ట్. లైక్ మీరు ఒక జడ్జ్ అవ్వడం, లాయర్ అవ్వడం, డాక్టర్ అవ్వడం, దాంతో మీకు ఒక స్టేటస్ అనేది వస్తుంది ఇన్ సొసైటీ, సోషల్ స్టేటస్. అది మీరు మీ టాలెంట్, మీ హార్డ్ వర్క్ వల్ల అచీవ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ అచీవ్డ్ స్టేటస్. రోల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ ఆక్యుపైయింగ్ ద స్టేటస్. సో ఇప్పుడు జడ్జ్ ఉన్నారు అంటే ఆయన ఏంటి, న్యాయం చెప్పాలి, అది ఆయన యొక్క రోల్. సో ఆ బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్ ఆక్యుపైయింగ్. సో ఆ పర్టికులర్ జడ్జ్ పొజిషన్లో ఎవరున్నా సరే వి ఎక్స్పెక్ట్ వాళ్ళు న్యాయం చెప్తారని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో దాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఎక్స్పెక్టెడ్
from the person occupying a status. And next, the part is culture. So culture is the total way of life of people. అసలు పీపుల్ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి కల్చర్ కిందకి వస్తుంది. సో మన ఇండియన్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ కల్చర్. మన వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ డిఫరెంట్ బికాస్ మన హిస్టరీ డిఫరెంట్, మన యాన్సిస్టర్స్ పాటించిన థింగ్స్ డిఫరెంట్, వాళ్ళు చూసిన సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ అదర్స్ హ్యావ్ సీన్. సో అది కల్చర్. వీ హ్యావ్ అ కంప్లీట్లీ యూనిక్ కల్చర్. సో దీంట్లో మనకి ఇంక్లూడ్ అయి ఉండేది మన కస్టమ్స్, మన బిలీఫ్స్, వాల్యూస్, లాంగ్వేజ్, ఆర్ట్ అండ్ రిలీజన్. ఇవన్నీ మనకి మన కల్చర్లోని ఒక పార్ట్. అండ్ మనకి దీంట్లో మెటీరియల్ ఉంటుంది, నాన్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. మెటీరియల్ అంటే బిల్డింగ్స్, వెహికల్స్ అండ్ మెషిన్స్, అవి మనకి మెటీరియల్ కల్చర్. నాన్ మెటీరియల్ అంటే మన కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్ అండ్ మొరాలిటీ. సో ద కైండ్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ వీ హ్యావ్ బిన్ బిల్డింగ్, లైక్ మన పాత ఫోర్ట్స్ కానీ అలాంటివన్నీ మనకి, అవి కూడా మనకి కల్చర్ కిందకే వస్తాయి బికాస్ ద వే దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్, అవన్నీ దే షో ఆర్ హెరిటేజ్. సో అలాంటివన్నీ వీ హ్యావ్ బోత్ మెటీరియల్ అండ్ ద నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద యాక్సెప్టెడ్ రూల్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్. సో సర్టన్ యాక్సెప్టెడ్ రూల్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అనేది మనం నార్మ్స్ అని అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అండ్ ఒబే ట్రాఫిక్ రూల్స్, అవి మనకి నార్మ్స్ విచ్ ఎవ్రీబడి నీడ్ టు ఫాలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వాల్యూస్. సో వాల్యూస్ అంటే ద ఐడియల్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై సొసైటీ. సో సొసైటీలో మనకి కొన్ని యాక్సెప్టెడ్ ఐడియాస్ లేకపోతే యాక్సెప్టెడ్ బిహేవియర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ద వాల్యూస్. సో అది ఆల్రెడీ ఒక సెటప్ ప్రిన్సిపల్, దానికి ఒక ప్రీటెక్స్ట్, ఒక పేర్ యాక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఒకటి మనకు ఉంటుంది. సో అది మనం ఫాలో అయితే వీ హ్యావ్ వాల్యూస్. సో అలాంటి ఒక ఐడియల్ యాక్సెప్టెడ్ బై సొసైటీ, లైక్ మనకి ఆనెస్టీ ఉండాలి, జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రీడమ్. సో ఇవన్నీ మనకి సర్టన్ వాల్యూస్ విచ్ ఎవ్రీబడి నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. సోషలైజేషన్. సో ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ ఇండివిజువల్స్ లెర్న్ సోషల్ బిహేవియర్. సో ఎప్పుడైతే మనుషులు సోషల్ బిహేవియర్ని నేర్చుకుంటారో ఆ ప్రాసెస్ని మనం సోషలైజేషన్ అని అంటాం. సో ఏజెన్సీస్ అంటే ఇలా ఒక సోషల్ బిహేవియర్ని నేర్పించే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. మన ఫ్యామిలీలో మనం నేర్చుకుంటాం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని, మన స్కూల్, మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, మన పియర్స్ అండ్ మన రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా నేర్చుకుంటాం. అండ్ త్రూ మీడియా ఆల్సో యూ లర్న్, మనం సోషల్ బిహేవియర్ని నేర్చుకుంటాం, హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ షుడ్ బి డన్ అట్ ఎమర్జెన్సీ. సో అలాంటివన్నీ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సోషల్ బిహేవియర్. సో అది నేర్చుకోవడాన్ని మనం సోషలైజేషన్ అని అంటాం. సో మెథడ్స్ యూస్డ్ బై సొసైటీ టు రెగ్యులేట్ ద బిహేవియర్, దట్ ఈస్ సోషల్ కంట్రోల్. సో దీంట్లో మనకి ఫార్మల్ ఉంటుంది, ఇన్ఫార్మల్ ఉంటుంది. ఫార్మల్ ఎవరు అంటే పోలీస్, కోర్ట్స్ అండ్ లా. ఇన్ఫార్మల్ అంటే మనకి ఫ్యామిలీ, రిలీజన్ అండ్ ఆర్ కస్టమ్స్ ద్వారా కూడా మనకి కంట్రోల్, దే రెగ్యులేట్ అవర్ బిహేవియర్. సో ఇన్ఫార్మల్ ఫ్యామిలీ ఎందుకు అవుతుందంటే వాళ్ళు కూడా మన బిహేవియర్ని రెగ్యులేట్ చేస్తారు, లైక్ యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్ అని మనకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ వే. అండ్ ఫార్మల్ ఏంటంటే పోలీస్, కోర్ట్స్ అండ్ లా, మనకు ఒక చట్టం అదంతా ఉండడం కూడా మనకి దే రెగ్యులేట్, మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఫార్మల్ వన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫార్మల్ వన్స్. అండ్ సోషల్ చేంజ్. సో చేంజ్ ఇన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ అ పీరియడ్. సో ఒక పర్టిక్యులర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైంలో మనకి మన సోషల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం సోషల్ చేంజ్ అని అంటాం. సో దానికి మనకి టెక్నాలజీ కారణం అవ్వచ్చు, మనం చదువుకున్నప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ దానికి కారణం అవ్వచ్చు, లేకపోతే అర్బనైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ దానికి కారణం అవ్వచ్చు. సో మనము 1950s ఉన్న ఇండియా ఇప్పుడు 2026లో లేదు. సో ఇట్ హెస్ చేంజ్డ్ లాట్ ఓవర్ దీస్ ఆల్ ఇయర్స్. అది ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ కాజ్ డ్యూ టు ఎడ్యుకేషన్, లాట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్, టెక్నాలజీ, అర్బనైజేషన్, పీపుల్ విలేజెస్ నుంచి అర్బన్ సిటీస్కి రావడము. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ మేడ్ దిస్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్. సో అది మనకి సోషల్ చేంజ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఫర్ లా స్టూడెంట్స్. అసలు లా స్టూడెంట్స్ సోషియాలజీ ఎందుకు చదవాలి అంటే దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సొసైటీ, బికాస్ సొసైటీలోనే కదా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ, అండర్స్టాండింగ్ క్రైమ్, అండర్స్టాండింగ్ సోషల్ జస్టిస్, అండర్స్టాండింగ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ లీగల్ రిఫార్మ్స్.
So next, moving to the next part, that is the diverse subfields of sociology. Sociologyలో వేరే subfields ఏమున్నాయంటే we have rural sociology, urban sociology, sociology of law, political sociology, economic sociology, industrial one, medical, educational, religion, family, crime and environmental sociology, gender sociology, and digital sociology. So it's just written for your note. ఇవేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక నేచర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ చూసాము, బట్ వన్స్ అగైన్ జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఎ క్విక్ ఓవర్వ్యూ that it is independent, empirical, rational, analytical, comparative, humanistic. ఇవన్నీ మనకి సోషియాలజీలో ఉండే ఆస్పెక్ట్స్. అసలు సోషియాలజీ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది, ఎంపిరికల్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ రేషనల్ బిలీఫ్స్ అండ్ అనలిటికల్గా ఉంటుంది. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ ప్రూఫ్, ద రీజన్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఇస్ కంపారిటివ్, రెండు థింగ్స్ మధ్య కంపారిజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమనిస్టిక్, దాంట్లో హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ బేసిక్ థింగ్స్ అండ్ నెసెసిటీస్ అనేవి అందులో ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్కోప్, అసలు ఎందులో మనం సోషియాలజీ స్టడీ చేస్తాము అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం ఆల్రెడీ చూసినట్టు సొసైటీ, సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ సోషల్ గ్రూప్స్. అది మనకి ప్రైమరీ గ్రూప్లో అయినా సెకండరీ గ్రూప్ అండ్ ద ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్స్. సో మనకి ప్రైమరీ అంటే ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంట్రాక్షన్స్, అండ్ సెకండరీ అంటే మన యూనివర్సిటీ అండ్ కంపెనీస్లో ఉండేది. ఫార్మల్ అంటే మనకి బార్ కౌన్సిల్స్ అండ్ కోర్ట్స్లో ఉండే సోషల్ గ్రూప్స్, అండ్ ఇన్ఫార్మల్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్, మన ఫ్యామిలీ గ్రూప్ అలాంటివన్నీ వస్తాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ద సోషల్ ప్రాసెస్. సో అది మనకి నెగిటివ్గా అయినా అవ్వచ్చు, పాజిటివ్గా అయినా అవ్వచ్చు. మన సోషల్ ప్రాసెస్ అనేవి మనం నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ స్టడీ చేయొచ్చు, లేకపోతే పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ స్టడీ చేయొచ్చు. అండ్ సోషల్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ మనం చూసినట్టు వీ హ్యావ్ ఫార్మల్ కంట్రోల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ కంట్రోల్. ఇన్ఫార్మల్లో మనకి ఫ్యామిలీ, కస్టమ్, రిలీజన్ వస్తుంది. అండ్ ఫార్మల్లో వీ హ్యావ్ కోర్ట్స్, పోలీస్ అండ్ లా. అండ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద డివిజన్. అంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది మనకి సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ కల్చర్, సోషలైజేషన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ది టు నో ది సోషల్ బిహేవియర్ అండ్ సోషల్ చేంజ్, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, పాపులేషన్ స్టడీస్, రూరల్ అండ్ అర్బన్ సొసైటీ. సో ఇదంతా మనకి స్కోప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్కోప్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ స్కూల్స్. మనకి బేసిక్గా 2 స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫార్మల్ స్కూల్. సో ఫార్మల్ స్కూల్లో మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే సోషియాలజీ స్టడీస్ ఓన్లీ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఉన్న సపోర్టర్స్ వచ్చేసి జార్జ్ సైమల్ అండ్ మాన్ వైసీ. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి కోఆపరేషన్, కాంపిటీషన్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇందులో ఉన్న మెరిట్స్ ఏంటంటే, అంటే ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ సోషియాలజీ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఇట్ క్లారిఫై అండ్ క్లియర్లీ డిఫైన్ ద సబ్జెక్ట్. బట్ డీమెరిట్స్ ఏంటంటే ఇది చాలా నారోగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దేర్ కల్చర్. సో ఇది మనకి ఫార్మల్ స్కూల్ కిందకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ స్కోప్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ స్కూల్స్. ఇది మనకి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ జస్ట్ హావ్ టు రిమెంబర్ థింగ్స్ as they are. And next is synthetic schools అంటే it studies society as a whole. సో ఫార్మల్ స్కూల్లో మనకి we study only the forms of social relationships చదువుతాం, బట్ హియర్ మనం సొసైటీ యాజ్ అ హోల్ అలాంగ్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని స్టడీ చేస్తాం. సో దీనికి సపోర్టర్స్ వచ్చేసి ఎమిలీ డుర్కెమ్ అండ్ మోరిస్ జన్స్బర్గ్. దీంట్లో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్యామిలీ, రిలీజన్, ఎకనామీ, పాలిటిక్స్, లా, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చర్, ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ ఇందులో ఉన్న మెరిట్స్ ఏంటంటే ఇది కాంప్రిహెన్సివ్గా ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్యామిలీ, రిలీజన్, ఎకనామీ అలాంటి ఇంటర్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి అమాంగ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ డీమెరిట్స్ ఏంటంటే చాలా బ్రాడ్. మన ఫార్మల్ స్కూల్ చాలా నారో అని చెప్పినట్టు ఇది చాలా బ్రాడ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు స్టడీ కంప్లీట్లీ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఫార్మల్ స్కూల్ ఇస్ నారో, సింథటిక్ స్కూల్ ఇస్ బ్రాడ్, స్టడీస్ ఎంటైర్ సొసైటీ బట్ ఇట్ స్టడీస్ ఓన్లీ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్. లిమిటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ సింథటిక్ స్కూల్. సో సోషియాలజీ యాజ్ అ సైన్స్. ఫస్ట్ సోషియాలజీ యాజ్ అ సైన్స్ని మనం స్టడీ చేస్తాం. సో సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో సైన్స్ ఇస్ a systematic and organized body of knowledge which is obtained through observation, experimentation, verification and logical reasoning.
సో ఇవన్నీ మనకి సోషాలజీలో కూడా ఉంటాయి, బట్ ల్యాబ్స్లో కాదు, ఆన్ ద రియల్ వరల్డ్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఉంటుంది ఫర్ సైన్స్. ఫస్ట్ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ సైన్స్. సో అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటుంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివిటీ, వెరిఫికేషన్, కాజ్ ఎఫెక్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ థియరీస్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్. మనం ఏదో గాల్లో ఒక మాట చెప్పి ఒక థియరీ చెప్పి దాని మీద చేయడం కాదు, ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్షన్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ ఓన్లీ. సో మీనింగ్ ఆఫ్ సోషాలజీ యాజ్ అ సైన్స్. సో ఇప్పుడు సైన్స్ గురించి చూసాం. సో సోషాలజీ యాజ్ అ సైన్స్ అంటే సోషాలజీ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ సైన్స్ బికాజ్ ఇట్ స్టడీస్ సొసైటీ యూజింగ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. సో ఈ మెథడ్స్తోనే మనం సొసైటీని స్టడీ చేస్తాం కాబట్టి సోషాలజీని కూడా సైన్స్ అని అంటారు, రాదర్ దాన్ ఆర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అండ్ బిలీఫ్స్. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సోషల్ బిహేవియర్, సర్వేస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫైండింగ్స్ అండ్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ థియరీస్. సో సోషియాలజీ అనేది ఏమి చూస్తుంది అంటే వై సోషల్ ఈవెంట్స్ అకర్ అండ్ హౌ ద సొసైటీ ఫంక్షన్స్. సో ఒక పర్టికులర్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ఈవెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ అది జరిగినప్పుడు మన సొసైటీ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో అది మనం సోషియాలజీలో చదివే ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్. సో సో ఇప్పుడు ఎందుకు సోషియాలజీని సైన్స్ అంటున్నాము అంటే మనకి సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఉంది, ఆబ్జెక్టివిటీ ఉంది, ఎంపిరికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ వెరిఫై చేస్తాము, జనరలైజేషన్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ విల్ బీ దేర్. అండ్ సోషాలజీ ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ కాకపోయింది అంటే హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనము న్యూటన్ సెకండ్ లా చూస్తే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అనేది మనం చెప్పచ్చు, ఆర్ వీ హ్యావ్ అ మ్యాథ్స్ ఈక్వేషన్, అది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్. సో అవన్నీ మారవు, దే రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. కానీ మనం ఎంత సోషాలజీలో వెరిఫై చేసి స్క్రూటినీ చేసి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చూసి చేసినా సరే మన హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఒక ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ మీద వీ కెనాట్ స్టే. సో అదే మనకి హ్యూమన్ బిహేవియర్ కీప్స్ ఆన్ చేంజెస్ అండ్ సొసైటీ కంటిన్యూస్లీ చేంజెస్. కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ బికాస్ 100 పీపుల్ని మనం స్టడీ చేస్తే దే హ్యావ్ 100 డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్. సో ఒక కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది జరగలేదు. అండ్ the personal values may influence the research and predictions are not always certain. సో ఎప్పుడు సర్టెన్గా మన ప్రిడిక్షన్స్ ఉండాలని ఉండదు బికాస్ ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు, ఇట్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ సోషాలజీ ఇస్ సైన్స్ ఆర్ నాట్ అంటే ఫైనల్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఏంటంటే ఇట్ యూజెస్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్, ఇట్ రిలైజ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ థియరీ, యూజెస్ సర్వేస్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ డ్రాస్ లాజికల్ కన్క్లూషన్స్. బట్ అగేన్స్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసినట్టు హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ బిహేవియర్లో, అండ్ సోషల్ కండిషన్స్ చేంజ్ ర్యాపిడ్లీ. ఓకే, సో దీంతో మనకి మన ఫైనల్ వర్డిక్ట్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ మోడర్న్ స్కాలర్స్ కన్సిడర్ సోషాలజీ యాజ్ అ సోషల్ సైన్స్ బట్ నాట్ యాజ్ అ నేచురల్ సైన్స్. సో మనకి సోషాలజీ అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ సోషల్ సైన్స్, కానీ ఇది నేచురల్ సైన్స్ అయితే మాత్రం కాదు. ఓకే, సో ద సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఇన్ సోషాలజీ ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసినట్టు వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చైల్డ్ లేబరే ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఇస్ ఇట్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మనకి బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి సైబర్ క్రైమ్ అండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాజ్ వెల్. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫార్ములేషన్ హైపోథెసిస్. సో ఫస్ట్ అసలు చైల్డ్ లేబర్ ఎందుకు వస్తుంది, లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అనే ఒక హైపోథెసిస్, ఒక కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ప్రాపర్ థియరీ అనేది ఫామ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ దాట్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ లేటర్. సో పవర్టీ ఇంక్రీజెస్ జూవినైల్ క్రైమ్. సో ఇప్పుడు పూర్గా ఉంటే చిన్నపిల్లలు హత్యలు చేస్తారు లేకపోతే క్రైమ్ చేస్తారు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ తర్వాత దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది చేస్తారు. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో డేటా అనేది ఈ యొక్క పాయింట్ బట్టి వాళ్ళు తీసుకున్న టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి డేటా అనేది కలెక్షన్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ క్లాసిఫికేషన్. ద కలెక్టెడ్ డేటా ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ కేటగిరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు ఏజ్, జెండర్, ఇన్కమ్, ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ క్రైటీరియా ఇస్ పాసిబుల్ వాళ్ళు క్లాసిఫై చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని అనలైజ్ చేస్తారు. దట్ ద రీసెర్చర్ ఇంటర్ప్రెట్స్ ద డేటా యూజింగ్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ లాజికల్ మెథడ్స్ అండ్ ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజన్ అని ఇస్తారు దట్ హైపోథెసిస్ యాక్సెప్టెడ్ రిజెక్టెడ్. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకున్న హైపోథెసిస్ దట్ పూర్గా ఉంటే
చిన్న పిల్లలకు క్రైమ్ చేస్తారనే హైపోథసిస్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా రిజెక్ట్ చేస్తారా అనేది ఒక కన్క్లూజన్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ వెరిఫికేషన్, అది ఎప్పుడైతే కన్క్లూజన్ ఇస్తారో వేరే రీసెర్చర్స్ కూడా దాన్ని అలాగే కన్క్లూడ్ చేయగలిగి ఉండాలి. దే హ్యావ్ టు అప్టైన్ ద సిమిలర్ రిజల్ట్స్. అప్పుడు దానికి ఒక 7 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా మనకి రియల్ సైన్స్లో కూడా ఇలాగే చేస్తారు, బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ స్ట్రిక్ట్ ల్యాబ్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్రాపర్ ఫిక్స్డ్ కండిషన్స్. కానీ సోషియాలజీ అలా కాదు. సో దేర్ఫోర్ sociology is definitely a social science, but it is not a natural science. Next, data in sociology. So data are the facts or information collected for research and analysis. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రీసెర్చ్ కోసం కలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం డేటా అని అంటాం. సో దీంట్లో మనకి ప్రైమరీ డేటా ఉంటుంది, సెకండరీ డేటా ఉంటుంది. ప్రైమరీ అంటే ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ద రీసెర్చర్, అండ్ సెకండరీ డేటా అంటే కలెక్టెడ్ బై సమ్వన్ ఎల్స్ బట్ యూస్డ్ బై ద రీసెర్చర్. సో ప్రైమరీ డేటా అంటే ఇంటర్వ్యూస్, క్వశ్చనీర్స్, అబ్జర్వేషన్, ఫీల్డ్ స్టడీస్ అండ్ కేస్ స్టడీస్. సెకండరీ అంటే కేస్ సెన్సస్ రిపోర్ట్స్, గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్, బుక్స్, జర్నల్స్, కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్. సో ప్రైమరీ అంటే రీసెర్చ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం. సెకండరీ అంటే బుక్స్ ద్వారా కానీ ఎవరైనా థర్డ్ పార్టీ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ప్రైమరీ డేటా ఏంటంటే మీరు మీ అంతటిగా తీసుకుంటారు. సో ఇట్ ఇస్ ఒరిజినల్, అథెంటిక్, అక్యురేట్ ఫర్ స్టడీ. ఇందులో మనకి సెకండరీ దాంట్లో ఏంటంటే లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే ఒక బుక్ చదివి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం వేరు, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు దట్ ప్లేస్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో సేవ్స్ ద టైం. అండ్ ఇందులో వచ్చే మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అథెంటిక్. కానీ ఇందులో ఏంటంటే అది మనకి ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన రీసెర్చ్ అది ఫిట్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు. సో అలాంటివన్నీ ఇందులో వస్తాయి. అండ్ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ వేరియస్ మెథడ్స్ లైక్ అబ్జర్వేషన్, ఇంటర్వ్యూ, క్వశ్చనీర్ అంటే క్వశ్చన్స్ అడగడం, అండ్ ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ ఆర్ రికార్డ్, అండ్ కేస్ స్టడీ అండ్ సర్వే. ఇవన్నీ మనకి ద మెథడ్స్ ఫర్ డేటా కలెక్షన్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అంటే ఇట్ ఇస్ జనరల్ ఐడియా ఆర్ కేటగిరీ యూస్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద సోషల్ ఫెనామినన్. అది మనకి కాన్సెప్ట్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ నేచర్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్, హెల్ప్ క్లాసిఫై ద ఫ్యాక్ట్స్, ప్రొవైడ్ కామన్ మీనింగ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ థియరీ బిల్డింగ్. అండ్ థియరీ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ లాజికలీ కనెక్టెడ్ ఐడియాస్ టోటలీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద సోషల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్. సో it answers questions just why does crime occur, why does social change happen, why do families exist. అలాంటి ఆన్సర్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి దీంట్లో ఆన్సర్ అవుతాయి అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ థియరీస్. సో ఇందులో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్, లాజికల్, సిస్టమేటిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటబుల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ప్రెడిక్ట్ ద సోషల్ బిహేవియర్. బట్ వాట్ ఆర్ ది మేజర్ సోషలాజికల్ థియరీస్ అంటే మన ఫస్ట్ మేజర్ థియరీ వచ్చేసి functional theory. So society is a system of interconnected parts working together for stability. సో ఇందులోనే మేజర్ థింకర్స్ వచ్చేసి స్పెన్సర్, ఎమిలీ స్టాల్కోట్ అండ్ రాబర్ట్ కే మ్యాక్డామ్. వీళ్ళు మేజర్ థింకర్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ థియరీ. సో ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫ్యామిలీ సోషలైజెస్ చిల్డ్రన్, స్కూల్స్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ అండ్ కోర్ట్స్ మెయింటైన్ జస్టిస్. సో ఏంటి ఇక్కడ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ స్టెబిలిటీ. సో ఒక ప్రాపర్ కోర్ట్ సిస్టమ్ అలాంగ్ విత్ ద జడ్జెస్, లాయర్స్, పోలీస్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక సిస్టమ్ దట్ ఈస్ జస్టిస్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఫర్ స్టెబిలిటీ. సో ఫ్యామిలీ లేకపోయినా స్టెబిలిటీ ఉండదు, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోయినా స్టెబిలిటీ ఉండదు, కోర్ట్స్ లేకపోయినా స్టెబిలిటీ ఉండదు. సో ఆల్ ద థింగ్స్ ఆన్ దిస్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ అవన్నీ స్టేబుల్గా ఉండాలంటే అవన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేయాలి. That is a functional theory. Next is a conflict theory. Society is characterized by inequality and competition over the power and resources. So mostly people the ways for power and resources కోసమే కదా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య. సో దీంట్లో థింకర్స్ వచ్చేసి కార్ల్ మార్క్స్ వాజ్ ద వన్ హూ గ్రేట్లీ సపోర్టెడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ థియరీ. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ ఓవర్ వేజెస్, అది మనకి ఎప్పుడు జరిగే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ థియరీ. ఏంటి అంటే మనకి ఎంప్లాయర్స్ ఏంటంటే ఎలా వాళ్ళకి మోర్ ప్రాఫిట్ అనేది రావాలని అనుకుంటారు, బట్ వర్కర్స్ వాంటెడ్ దేర్ వాళ్ళకి చేసిన
పనికి తగ్గ మనీ రావాలని వర్కర్స్ అనుకుంటారు. సో ఇట్స్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓవర్ ద వేజెస్. నెక్స్ట్ ఇస్ ద సింబాలిక్ ఇంటరాక్షన్ థియరీ. సొసైటీ ఈస్ క్రియేటెడ్ త్రూ ఎవ్రీడే ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ షేర్డ్ మీనింగ్స్. అండ్ దీంట్లో వచ్చే థింకర్స్ వచ్చేసి జార్జ్ హెర్బర్ట్ మెడ్ అండ్ హెర్బర్ట్ బ్లూమా. అండ్ జార్జెస్ రోల్ సింబలైజెస్ అథారిటీ ఇన్ ద కోర్ట్. అండ్ తర్వాత మనకి డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో మనం డేటా అంటే చూసాం, సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేసాం ఫర్ రీసెర్చ్ అంటే అది డేటా అవుతుంది. సో డేటా అనేది రా ఫ్యాక్ట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్. So it is collected through research, it is derived from the data and is used for analysis, used for the decision making. And sociology and history, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది సోషాలజీ అండ్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్ అని మనం చూసాము. అండ్ అబౌట్ ద డేటా కాన్సెప్ట్ అండ్ థియరీస్ చూసాం. వీ హ్యావ్ ద ఫంక్షనల్ థియరీ, కాన్ఫ్లిక్ట్ థియరీ అండ్ సింబాలిక్ ఇంటరాక్షన్ థియరీ. సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు సోషాలజీ అండ్ హిస్టరీ. సో హిస్టరీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్స్. సో మన గతాన్ని గురించి చదివేదాన్ని మనం హిస్టరీ అని అంటాం. అండ్ మన హిస్టరీ మన ఇప్పుడున్న సొసైటీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసింది అనేది కూడా మనం హిస్టరీలో స్టడీ చేస్తాం. సో ఇది మనకి పొలిటికల్ ఈవెంట్స్, వార్స్, రెవల్యూషన్స్, సోషల్ మూమెంట్స్, సివిలైజేషన్స్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇవన్నీ మనకి హిస్టరీలో వస్తాయి. సో సిమిలారిటీస్ ఏంటి మన సోషాలజీ అండ్ హిస్టరీకి? స్టడీ ద హ్యూమన్ సొసైటీ, హ్యూమన్స్కి ఏం జరిగిందని కదా హిస్టరీలో స్టడీ చేస్తాం, అదే మనం సోషాలజీ కూడా చేస్తాం. అండ్ ఇట్ స్టడీ ద సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, స్టడీ సోషల్ చేంజ్ అండ్ యూజ్ ఎవిడెన్స్. డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఫర్ సోషాలజీ అండ్ హిస్టరీ అంటే, సోషాలజీలో మనం ప్రెజెంట్ సొసైటీని స్టడీ చేస్తాం, బట్ హిస్టరీలో వి స్టడీ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్. అండ్ సోషాలజీలో మనకి సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, బట్ ఇందులో మనకి క్రోనాలజికల్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఏ ఇయర్లో ఏం జరిగింది అది క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో మనకి ఉంటుంది ఇన్ హిస్టరీ. అండ్ సోషాలజీలో మనకి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, హిస్టరీలో మనకి పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ మనకి సోషాలజీలో స్టడీస్ సోషల్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ మనకి హిస్టరీలో ఇట్ స్టడీస్ ది హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. అండ్ మనకి సోషాలజీ ఈజ్ అనలిటికల్ వైల్ హిస్టరీ ఈజ్ descriptive in nature. Next, sociology and psychology. So psychology is the scientific study of the human mind and individual behavior. So ఒక scientific study of the human mind ని మనం సైకాలజీ అని అంటాం. సో దీంట్లో మనకి ఎమోషన్స్, ఇంటెలిజెన్స్, పర్సనాలిటీ, లర్నింగ్, మోటివేషన్, పర్సెప్షన్ అవన్నీ మనం స్టడీ చేస్తాం. ద పర్సెప్షన్ అవన్నీ మనం స్టడీ చేస్తాం. సో సిమిలారిటీస్ ఏంటి ఫర్ సోషాలజీ అండ్ దిస్ అంటే, దే బోత్ స్టడీ హ్యూమన్ బిహేవియర్, హ్యూమన్ మైండ్ని స్టడీ చేస్తుంది సైకాలజీ, మనం సోషాలజీ కూడా అదే చేస్తాం. అండ్ బోత్ యూజ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ as well and study socialization and help solve problems, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము సొసైటీ మొత్తం గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టడీ చేస్తే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ మైండ్ స్టడీ చేస్తాం, ఇండివిజువల్, గ్రూప్ బిహేవియర్, సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మెంటల్ ప్రాసెసెస్. అండ్ ఇందులో మనకి మ్యాక్రో అప్రోచ్, బట్ ఇది మైక్రో అప్రోచ్, లైక్ వన్ పర్సన్స్ ఇండివిజువల్ బ్రెయిన్, అది మనం సైకాలజీలో స్టడీ చేస్తాం. అండ్ ఇది సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇట్ ఇస్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఎమోషన్స్ డ్రివెన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్జంప్షన్, వెల్త్ అండ్ ఇన్కమ్ అండ్ రిసోర్సెస్. సో ఇవన్నీ మనకి సోషాలజీ కూడా వస్తాయి, ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే, బోత్ స్టడీ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అండ్ స్టడీ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్, స్టడీ ద సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్. అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, ఇది మనకు ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్నే చూస్తుంది, బట్ ఇట్ స్టడీస్ ద హోల్ సొసైటీ ఆల్ టుగెదర్. ఇట్ ఇస్ బ్రాడర్, ఇట్ ఇస్ నారో. అండ్ ఇందులో మనకి కల్చర్, ఫ్యామిలీ అవన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వెల్త్ అండ్ రిసోర్సెస్, ప్రాఫిట్, లాస్, గెయిన్ అంతే. అండ్ సోషల్ రిలేషన్స్లో ఉంటాయి, ఈ ఎకనామిక్ రిలేషన్సే ఉంటాయి మనకి. అండ్ దెన్ సోషాలజీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్. సో పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది మనకి గవర్నమెంట్, స్టేట్, కాన్స్టిట్యూషన్, ద పవర్, అథారిటీ, లెజిటిమసీ అవన్నీ స్టడీ చేస్తాం. సో సిమిలారిటీస్ ఏంటి, ఇక్కడ కూడా మనకి సొసైటీ స్టడీ చేస్తాం, రెండిట్లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి, బోత్ స్టడీ ద పవర్ అండ్ హెల్ప్ మెయింటైన్ ద సోషల్ ఆర్డర్. బట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, ఇందులో మనకి స్టేట్, పర్టికులర్గా గవర్నమెంట్ని స్టడీ చేస్తే, ఇక్కడ మనకి సొసైటీ, ద పీపుల్, ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ద గవర్న్డ్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఎమోషన్స్ అవన్నీ స్టడీ చేస్తాం. ఇది బ్రాడ్, ఇది నారో.
అండ్ ఇందులో పొలిటికల్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి స్టడీ చేస్తే ఇక్కడ మనం అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్, పియర్ టు పియర్, ఫేస్ టు ఫేస్, ప్రైమరీ గ్రూప్, సెకండరీ గ్రూప్ అన్ని స్టడీ చేస్తాం. అండ్ అదేంటంటే మనము సోషియాలజీ అలాంగ్ విత్ ద సోషల్ సైన్స్, సైకాలజీ, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాం. సో క్విక్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ ఒకసారి ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ దాట్. ఫస్ట్ మెయిన్ స్టడీ ఏంటి సోషియాలజీలో, మనకి సొసైటీని స్టడీ చేస్తాం. బట్ ఇన్ హిస్టరీ వి స్టడీ ద పాస్ట్ ఈవెంట్ గతం. ఇన్ సైకాలజీ ఇట్ ఇస్ హ్యూమన్ మైండ్, ఎకనామిక్స్లో వెల్త్ అండ్ పాలిటిక్స్లో స్టేట్. అండ్ స్కోప్ ఏంటంటే ఇది బ్రాడ్, ఇది పాస్ట్, ఇది ఇండివిజువల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్. ఫోకస్ వచ్చేసి సోషల్ రిలేషన్షిప్స్, హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్, బిహేవియర్, రిసోర్సెస్ అండ్ గవర్నమెంట్. నేచర్ వచ్చేసి సోషల్ సైన్స్, ఇది హిస్టారికల్ సైన్స్, ఇది బిహేవియరల్ సైన్స్, ఇది కూడా సోషల్ సైన్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ సోషల్ సైన్స్. బట్ ఇవి మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్, అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్రాడ్ సోషల్ సైన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ థింగ్, ద సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ రెడ్ జస్ట్ నౌ. Note this down in your notes for a quick revision. Okay, next, moving to the last part, that is the discipline. So discipline is a branch of knowledge that has a definite subject matter, specific concept, established principles, well developed theories and independent research methods. So sociology as a discipline ante an organized body of knowledge devoted to a scientific study of society. So ఇందులో మనకి ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సోషియాలజీ యాజ్ అ డిసిప్లిన్ ఎలా అయిందంటే స్టెప్ 1 ఈజ్ ఎమర్జెన్స్, ఫౌండేషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. సో స్టార్టింగ్ ద ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ అండ్ ది ఎక్స్పాన్షన్, అది మనకి ద ఆర్గనైజ్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ డివోటెడ్ టు ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇందులో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే sociology is an independent discipline, adoka separate branch, and it is sociology is a scientific, and it is systematic, empirical, dynamic, analytical, universal and practical. So idi manaki mana overall thing which we will know about sociology, adentante adoka individual branch. It is not like sociology is economics, like psychology, social science and oka particular daniki oka tag ivakunda, it is an independent discipline. And sociology is scientific, systematic, and what characteristics ఏంటి empirical, dynamic, analytic, universal and practical. So overall sociology అంటే ఏంటి అంటే it is the study of society.